Welcome, sir. Yeah. I'm back. Hope everybody is in there. Yes, sir. Sir, is the Yeah. screen visible, sir? Yeah, it's visible, ma. I think I was talking to Deepak, a wonderful gentleman. Is he there? Yes, sir. Yes, sir. Deepak, video on cheyidola. Oh, sir, it's the network is too low. If I switch Oh, on the fine. video, It's okay. Okay, fine. Good logical reasoning. You've got an excellent reasoning out skills, sir. Let me answer Deepak's question and then let me get into the next slide. Deepak, now the question till 2010, medical world was in an idea like you should not bend forward. Bending forward can cause problem to the back, to the muscles, to the disc, to the nerve. ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുഴപ്പമുണ്ട്. പക്ഷേ 2010 കഴിഞ്ഞപ്പുറം scientific research have proved bending does not cause any big defect except acute cases. Suppose, for example, you had fallen down from height today morning, and today in evening you should not bend because you are in an acute stage. Okay, but whereas gradually you should start to bend, and you should do flexion, forward bending or flexion, whatever it is. There is nothing like you should not do. There is nothing like you should do. You can do whatever you can. But still, I should say, people are not updated. I'm sorry to use this word. If somebody says you should not bend, that means they are not updated. Updated, angana paranjal, ee scientific evidence-based practice karachi revise cheyanam. As a doctor agatum, physiotherapist agatum, yoga therapist agatum, you should go through the latest updates in evidence-based practice, and you should update your knowledge. You cannot be 10 or 20 years behind the science. Okay. So, நான் இப்போ പറഞ്ഞ ഈ ഫാക്ട് ഒരു 2 years മുൻപ് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പുറം എല്ലാ സയന്റിഫിക്കിലൊക്കെ അത്ര പേരും ഓർത്തോപെഡിക് സർജൻ ആകട്ടെ, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആകട്ടെ, എവറിബഡി ഈസ് പ്രാക്ടീസിങ് forward bending, side bending, backward bending, depending upon the condition. Again, there is no hard and fast rule that you should do. There is no hard and fast rule you should not do. Kitio. There is. Yeah. Keko. Yeah. So while we are treating a back pain, so we can do both. But more emphasis should be given for back stretch or something. Nine. Like there is nothing like under-emphasizing and over-emphasizing. You should follow on function. For example, you take one lady, like Subha madam ahatum, Nalini madam ahatum. I think they are mothers, right? They have child. Yes. Can you ask them not to lift their baby? No, they have to lift the baby. They have to feed the baby. They have to give the wash. They have to dress. They have to do everything. So depending upon their demand, functional ability, you should mold to them. Okay? Mansilayilla? Yes, sir. Yeah. So it has to be. Now it has to depend on their demand. It has to depend. You have to, for example, bend cheydal vedana varanda bend cheya mudiyala appadina, you have to encourage more bending, and you have to re-educate bending for them to bend and lift their child. Adupol karyam illengil, you need not do it. For a policeman, you need not do that. For a policeman, you have to stand for a long time. Okay, for a traffic policeman, how will you do yoga or do yoga therapy? You have to re-educate him standing for a long time, because you have to stand in the signal for full day. For a staff nurse, full day. Okay. So, ஒரு policeman-க்கு ஒரு மாதிரி, ஒரு nurse-க்கு ஒரு மாதிரி, ஒரு yoga therapist-க்கு ஒரு மாதிரி. You have to tailor to according to their need, and you cannot have a strict rule. There is no strict rule. But the red flag ன்னு പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. A red flag ன்னு പറഞ്ഞാൽ you should not do which provokes pain. Got it? Yes. Whatever causes pain, you should not do. If it doesn't hurt, you should go ahead to the limit, whatever you can. Okay. So I will. Yeah. Tell me. Sir, one more situation, because one of the therapeutic ways that even if it pain, if we stretch a little more
and the pain little bit increase, it is good. Someone has told me like that. See, it is to be it's a good thing who has told you. You should do it to the tolerable limits. You should not go Yes, to the intolerable limits. If you are on the traffic signal, you can manage orange sign but not red sign. You got it? yes, sir. It is Yes, sir. in a traffic signal, you should not cross when it is red. You should cross when it is green, but you can Yes, sir. consider orange. ഈ വേദന കൂടെ ഈ orange signal pole ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. Yes, sir. Tolerable pain, okay. If it becomes red, don't do it. If it becomes green, push. Remember traffic light. Remember traffic light. Okay. Yes, sir. Sir, Okay, I have one question. I don't know whether I can ask now. Please go ahead. So, yeah, how the hip flexion extension, this varies according to the low back pain situations, which will be. Are you a very physiotherapist? Are you a physiotherapist? No, sir. I am yoga therapist, yoga student only, scholar only. I'm just Fantastic. exploring. Okay. Your question is flexion extension of the hip. Does it matter with low back pain? Low back pain, because when the hip is open, we feel relaxed and we feel very. It's very good. That's what. May I know why you are asking this reason? You had back pain, and when you did this, you found that hip movements are getting better when hip back movements are getting better with the hip position. No, I don't have back pain, but when I am using few pose, when I am even in the relaxation while sleeping left side by opening my legs and keeping the pillows in between, or by doing the opening things and all, I am feeling little relaxed. That's all. But so I just imagine with the low back pain thing, and I'm just asking. Fantastic. I think this batch of people like Subha madam, Nalini madam, Deepak sir, and what's your good name? Nalini only. Nalini. Oh, Nalini. it's Nalini again. Yeah. Nalini, good. Excellent insights. I like the question from Deepak, whether you can bend forward or backward. And Nalini madam, you are exceptionally good because you had asked one very good question. Does hip movement matters with low back pain? Is that your question, madam? Nalini madam? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, your question was very apt. The mobility, the movement pattern in the hip has a major say in low back pain. Okay. Research says when you have a restricted hip movement, you are vulnerable to get back pain. That is the evidence as of today. Okay. So what your question was very apt, very prompt, and the reply to the question was yes. When you keep your hip inflexed, abducted, and external rotated, you will feel better because that's opening up. And when you adduct, internally rotate and extend, it's closing. So in that position, you are likely to have some sort of a stretch feel, some sort of a close feel. Normally, when you have pain, you will not hold it like that. You're right, madam. You're right. Hope you understand what I say by flex, abduct, and externally rotate. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, that is a opening. Capsule gets relaxed, and the other one is capsule gets tightened. That's called as capsular pattern. I don't want to get into the depth of it, but what you told was very right. Hip movements has a major say in the incidence of low back pain. Wonderful. Sridevi madam, I think this batch has got wonderful students with lots of Yes, brain. sir. Great. All under Any other guidance of questions? Ilongon, sir. Great. A lot of questions. Good. Fantastic. You make things interesting. Next. Any other questions, or shall we go to the next slide? Sir, if you permit, I can ask one more question. It's Deepak. Sir, I understand. And then there are two situations which comes like a lower back pain with just pain, one criteria, and in the second session, pain with swollen or some need. I don't know its exact word. I think it is swollen. Yeah. With pain. So these are the two cases. One simply pain, one pain with swollen. So is there any difference while giving the therapy in these two conditions? Good. In the condition A, if the duration is little longer, you can encourage movements. You should encourage movements. You should encourage activities, and you should encourage to progressively increase the intensity of exercises as the pain comes down. In the situation B, where there is effusion, you said neerundu. Neer matlab edema, effusion. Okay. If a joint has got effusion, that means the joint is acutely inflamed. That's an inflammatory process.
அங்கன இருக்கும் ஒரு ஜாயிண்ட் இல்ல ஒரு பார்ட் ஆஃப் த பாடியோ, it is acute. You should not move it. You should not do anything. You should seek immediate medical attention. Doctor போய் காணணும். Yes, sir. You should not give any intervention, especially movements, loading, twisting. இது போல் ஏதொரு காரியம் செய்யாம பாருங்க. Yes, sir. You should never do it. You should never do it. Shall we go to the next slide, ma'am? Yes, sir. Next slide, please. Okay. Now I was talking to you about what the pathophysiology is all about. Pathophysiology, I think you are all clear now. Now this is something called as good morning, sir. Yes, sir. Sir, I am from. My name is Sunil Kumar from Kerala. Yeah, please tell me. Sir, is there any yoga therapy for a dislocation of shoulder? No, there is no specific protocol for shoulder. You should consult a physiotherapist, get yourself treated for that, get the proper stabilization, and as far as possible, you should try to avoid extreme shoulder movements. You should never take your hand above your head and behind your head. Okay, these two things should be avoided. So it's better not to treat them. You just leave it as. Okay. Thank you, sir. Thank you. Okay. So this APTA means APTA means the American Physiotherapy Association. They have given a guidelines that is called as clinical guidelines. Sorry, yes, sir. Sorry. Sir, I am Babu. Sir, I am a student. Yeah. Sir, dislocate on shoulder. Babu sir, your line is not very clear. வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் போகக்கூடாதுன்றீங்க இல்லையா? ஹலோ, சொல்லுங்க சார், சொல்லுங்க. இன் கேஸ் டிஸ்லோகேட் ஆயிருக்குன்னா அவன் வந்து எக்ஸ்ட்ரீமா வந்துட்டு கைய வந்து மேல தூக்க கீழே இருக்கிறத பண்ணக்கூடாதுன்றீங்க இல்லையா? ஆமா. அப்படி இருக்கும்போது ஒரு சிலர் சொல்றாங்க ஆபரேஷன் பண்ணா அது வந்து சரியா போகுன்றாங்க. அது வந்து பாபு சார், உங்க லைன் கிளியர் இல்ல சார். நீங்க லைன் கிளியரா இல்ல. நீங்க சொன்னது கேட்கல. All the participants, maybe, when a kind request, when you are asked to talk about, you please talk. ஜியோல கனெக்ட் பண்ணிட்டு வாங்க. இன்னொன்னு விஷயம் சார், பேச சொல்லும்போது பேசுங்க. அடுத்த again wait for the next chance to talk. Okay, so that we can move around with this topic. Okay, kind request please. Yes sir, sorry. Yeah, no issues, fine. After recommendation பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஒரு தொந்தரவு இருக்கு. ஆக்சுவலா வந்து அது அவர் டவுட் கேட்டவனே கண்டினியூஸா கேட்டா சொல்லுங்க சார். ஓகே, இப்போ கிளியரா இருக்குங்களா? கிளியரா இருக்கு சார். நான் இந்த ரெண்டு ஸ்லைடு முடிச்சிடுறேன், அப்புறமா பேசலாம். ஓகே சார், தேங்க்யூ. ஓகே. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கைட்லைன்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, அதாவது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து சயின்டிபிக்கா கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வகையறா, ஒரு வரைமுறைகள். அந்த வரைமுறையில பாத்தீங்கன்னா எடுத்த உடனே ஒரு பேக் பெயின் பேஷண்ட் வந்தாங்க அப்படின்னா நீங்க அவங்க கிட்ட என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ரெண்டு முக்கியமான ஒரு கண்டிஷன்ஸ். அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, அது வந்து இது வந்து யார் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அமெரிக்கன் பிசியோதெரபி அசோசியேஷன். அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ரெண்டு பண்ணக்கூடாது. என்னன்னா, இந்த கிரானிக் பேக் பெயின் வர்ற பேஷண்ட்ஸை வந்து நீங்க ரொம்ப ரெஸ்ட் எடுங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. இன்னொன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு பிசியோதெரபிஸ்ட் ஆகட்டும், ஒரு பிசிஷியன் ஆகட்டும், ஒரு ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன் ஆகட்டும், ஒரு பேஷண்ட் இடுப்பு வலின்னு போய் பேஷண்ட் போய் டாக்டர்கிட்ட பாக்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்ரேவோ ஒரு எம்ஆர்ஐயோ ஒரு சிடி ஸ்கேனோ காமிச்சு இந்த மாதிரி நீங்க வந்து இந்த நரம்பு வந்து இங்க அமிங்கிட்டு இருக்கு, நரம்பு அவிஞ்சு போச்சு, காது தீஞ்சு போச்சு, எலும்பு முறிஞ்சு போச்சு, சதை தேஞ்சு போச்சு அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லும் போது நமக்கு என்ன ஆகும்னா, அந்த அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் ரொம்ப ஆழமா போய் மனசுக்குள்ள உட்காந்து அந்த பாதிப்பு அதிகமா இருக்கும். ஆனா அந்த பாதிப்பு இருக்கோ இல்லையோ, ஸ்கேன்ல இருக்கோ இல்லையோ, நமக்கு மனதளவுல நம்ம ரொம்பவும் பாதிக்கப்படுவோம் அப்படிங்கிறதுனால அந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க.
So you should never ask a chronic low back pain patient to take an extended period time of bed rest, and you should never explain the pathoanatomy or pathophysiology to the individual who is undergoing the low back pain. அவங்க கிட்ட போய் உங்களுக்கு லேசா நரம்பு வந்திருக்குங்க, அது வந்து போய் இங்க அமுங்கிட்டு இருக்குங்க, இது அமுங்குறனால அது தொந்தரவு இருக்குங்க அப்படின்னு சொன்னாலே அவனுக்கு இன்னும் ஒரு பய உணர்ச்சி, ஒரு ஆங்ஸைட்டி உண்டாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கிறனால யூ ஷுட் நெவர் டூ தட். இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இது வந்து வலது கை பக்கத்துல மேல பாத்தீங்க அப்படின்னா யூ சி தட் ஜஸ்ட் டூ இட். ஓகே, இதுதான் நீங்க செய்யணும் அப்படின்னு வந்துட்டு தே ஆர் ரெக்கமெண்டிங். முதல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா டு ப்ரொவைட் எக்ஸ்பிளனேஷன் அபவுட் தி ஸ்ட்ரென்தனிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். அதாவது ஒரு முதுகுவலி உண்டான ஒரு பேஷண்ட் வரும்போது அவங்க கிட்ட வந்து யூ ஷுட் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் வாட் இஸ் அ ஸ்ட்ரென்த். இப்போ என்னெல்லாம் பண்ணலாம், நீங்க இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மசில் ஸ்ட்ரென்தன் ஆகி உங்களுக்கு வந்து இனிமேல் தொந்தரவு கம்மியா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி யூ ஷுட் ட்ரை டு எக்ஸ்பிளைன். அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா பெயின் பர்செப்ஷன் அப்படின்னு. பெயின் பர்செப்ஷன் அப்படின்னா இந்த வலியை வந்து நீங்க எப்படி வந்து பர்சீவ் பண்ணணும், எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும், எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லணும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஃபேவரபிள் ப்ரொக்னோசிஸ். ப்ரொக்னோசிஸ்ங்கும் போது எவ்வளவு நாள் இருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு இடுப்பு வலி வந்துருச்சு சார், ஒரு 10 நாளைக்கு இப்படித்தான் இருக்கும், அப்புறம் போக போக சரியாகும் அப்படின்னா அவன் மைண்ட்ல ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும். ஒரு 10 நாளைக்கு பேசாம இருப்பாங்க, வெயிட் பண்ணுவாங்க. நீங்க 2 நாள்ல சரி பண்றேன்னு சொல்லிட்டு 10 நாள் கழிச்சு வலி இருந்ததுன்னா உங்க மேல நம்பிக்கை போயிடும், ட்ரீட்மெண்ட் மேலேயும் நம்பிக்கை போயிடும். So you should never give false promises. You should tell them what are the approximate time for them to improve. Pain coping strategies that decrease fear and catastrophism. அப்படின்னாக்கா நீங்க வந்து வலி இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும், என்ன பண்ணலாம், என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற வந்து அந்த வழிமுறைகளை வந்து அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். வலி வந்துருச்சா கம்முன்னு படுத்துக்கோங்க, நகரவே நகராதீங்க அப்படிங்கிறது வந்து தவறான ஒரு அணுகுமுறை அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதை எப்படி எல்லாம் சமாளிக்கலாம், என்ன பண்ணா சமாளிக்கலாம், என்ன பண்ணணும், என்ன பண்ணக்கூடாதுங்கிறத நம்ம டீட்டெயிலா பண்ணணும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வலி இருக்கும் போதும் கூட, வலி இருக்கிற சமயத்திலேயே நீங்க கொஞ்சம் உங்களுடைய வேலையை நீங்க பார்த்துக்கணும். பாத்ரூம் போயிட்டு வந்தா இடுப்பு வலி இருக்கிறவங்க பாத்ரூம் போகணும் அப்படின்னா நீங்க பாத்ரூம்க்கெல்லாம் போகாதீங்க, நான் பெட்பானே தரேன்னு சொல்லி பெட்பான் கொடுக்கறது என்ன ஆகும் கேட்டீங்கன்னா அவங்களை இன்னும் படுக்க போட்டுரும். உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு மெதுவா எந்திரிச்சு பிடிச்சிட்டு போய் பாத்ரூம் போயிட்டு வாங்க அப்படின்னா ஒரு 2 நாள் நடந்து போயிட்டு வந்தானா 3ஆம் நாள் ஆட்டோமேட்டிக்கா அவனுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடும். ஸோ ஏர்லி ரிசம்ஷன் ஆஃப் நார்மல் ஆக்டிவிட்டிஸ் டிஸ்பைட் பெயின் இந்த அக்யூட் ஸ்டேஜ் இஸ் வெரி 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 க்ரூஷியல். முக்கியமானது லாஸ்ட், அவங்க கிட்ட வந்து நீங்க எவ்வளவு சீக்கிரமா நீங்க நடக்கிறீங்களோ, எவ்வளவு சீக்கிரமா நடமாட ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்லது. வலியை மேனேஜ் பண்ணும். வலி கம்ப்ளீட்டா சரியா போனாதான் உங்களுக்கு வந்து நல்லா போச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது அப்படிங்கறத புரிய வைக்கணும். ஸோ யூ ஷுட் எக்ஸ்பிளைன் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் நாட் ஜஸ்ட் பெயின் ரிலீஃப். வலி மட்டும் குறைஞ்சது சார், இன்னும் வலி இருக்கு சார், அன்னைக்கு இருந்த வலி இன்னைக்கு கொஞ்சம் வலி இருக்கு சார், இன்னும் கொஞ்சம் வலி இருக்கு சார். சார் வலி இருக்கத்தான் செய்யும், பெயின் வில் பி தேர். யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் டு மூவ் அரவுண்ட். கமான், கொஞ்சம் நடந்து போயிட்டு வாங்க, 4 வீட்டு போயிட்டு வாங்க, காலையில 1 நிமிஷம் நடந்து போயிட்டு வாங்க, பாத்ரூம் போயிட்டு வாங்க, குளிச்சுட்டு வாங்க. யூ ஜஸ்ட் ட்ரை டு மூவ், மேக் them to move and don't wait for the pain to completely subside. Pain will automatically go off. ஸோ இந்த மாதிரியான ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வந்து ஆப்டா கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு உண்டான ரெஃபரன்ஸ் நான் கீழே போட்டிருக்கேன். ஆந்தனி டிலிகோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு they have given a set of guidelines which you should do and which you should not do. Next slide please. இப்போ நான் அமெரிக்கன் பிசியோதெரபி அசோசியேஷனோட கைட்லைன்ஸை காமிச்சிட்டு நான் இந்த பர்டிகுலர் பேப்பர் வரேன். திஸ் இஸ் அபவுட் பிசியோதெரபி. இந்த வேன் மிடில் கூப் அப்படின்னு 2010 அவங்க வந்து இந்த பேப்பர் போட்டிருக்காங்க. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் தெரப்பி இஸ் எஃபெக்டிவ் ஃபார் chronic non-specific low back pain and exercise is the right option for chronic non-specific low back pain அப்படிங்கிறது திட்டவட்டமா வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனா அவங்க என்னால என்ன சொல்ல முடியலன்னா, இப்போ இந்த செட் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் செய்தால் உங்களுக்கு இடுப்பு சரியா போகும், வராம இருக்கும் அப்படின்னு அவங்களால வரையறைப்படுத்தி இந்த 4 ஒரு கட்டத்துக்குள்ள அவங்களால ஒரு செயல் வடிவத்தை கொடுக்க முடியல. That is what is called as they could not give an evidence to the specificity of exercise selection. எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படின்னாங்கன்னா எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படின்னாங்கன்னா patient's preferences, compliances and expectations are the prime focus. Like for example, a patient comes to you, you should try to improve the patient's compliance and you should tailor your exercise regime according to the patient's need and you should give preference to the patient's ideas. பேஷண்ட் சொல்றதை கேட்டு பேஷண்ட் கவுண்டாப்ல நீங்க டெய்லரிங் பண்ணீங்கன்னா பேஷண்ட் அடிக்கடி வருவான், உங்ககிட்ட இருந்து கேட்டுட்டு போவான், அவனும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும், பெயினும் குறையும். நீங்க ரொம்பவும் ஸ்ட்ரிக்டா இருந்து இல்ல நீங்க ரொம்பவும் லூஸா விட்டு அவனும் கேட்காம போய் எக்ஸசைஸ் பண்ணாம போச்சு, எக்ஸசைஸ் பண்ணல அப்படின்னா then it is going to be the suffering. So exercise is a right treatment, right option, but it has to be tailored to the individual and it needs lot of compliance. Compliance அப்படின்னா அவர் சொல்றத அவரோட நம்பிக்கையோட
அவர் சொல்றதை நம்ம கேட்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு காம்ப்ளைன்ஸ். நெக்ஸ்ட் லைன். இப்பதான் நம்ம வந்து we are going to get into the core part of the topic. Next slide, madam. Yeah. Yoga therapy in low back pain. இது ஒரு அருமையான ஒரு படம். இது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு குறைஞ்சது ஒரு 50 பேர் ஒரே பொசிஷன்ல இருக்காங்க. ஒரு கிரேட் டீச்சர், அருமையான வாத்தியார், தங்கமான வாத்தியார், யாருன்னு தெரியல, உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இது பாத்தீங்கன்னா யோகா தெரப்பி பண்ணினால் வலி குறையும் அப்படின்னு 2011 பொசாட்ஸ்கின்றவர் வந்து ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ரிவ்யூ பண்ணி, அதாவது சிஸ்டமேட்டிக் ரிவ்யூங்கிறது ஒரு ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் எவிடன்ஸ், லெவல் 1 எவிடன்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஒரு ஒரு 30-40 பேர், ஒரு 60 பேர் போட்ட பேப்பரை எடுத்து அதை வந்து ஆராய்ஞ்சு அதுல என்னென்ன இருக்கு, என்ன தவறு இருக்கு, என்ன மைனஸ் இருக்குன்னு சொல்லி they have concluded saying that yes, yoga therapy does work in low back pain and it reduces. And but what is the problem in these studies அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it lack control. Like for example, a study has to be structured. It has to be had, it should have a homogeneous mixture. It should have a proper blinding. It should have a proper evaluation. It should have an outcome parameter. இதுல ஒரு சின்ன சிக்கல் இருக்கு. யோகா வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்த சயின்ஸ் மாதிரி நம்ம இப்ப இருக்கிற ரிசர்ச் ஸ்ட்ராட்டஜில நம்ம வந்து பண்றது கஷ்டம். ஏன்னா அது உள்ளூர் ஆக்கப்பூர்வமா நம்ம ஃபீல் பண்ணி பண்றத நம்ம பேப்பர் வடிவத்திலயோ இல்ல ஒரு அளவுகோல டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ணி சொல்ற மாதிரி நம்மளால யோகா தெரப்பிக்கு அவுட்கம் பாராமீட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. இருந்தாலும் இது வந்து டெக்னிக் வந்து இட் ப்ரூவ்ஸ் டு பி வெரி யூஸ்ஃபுல், பட் இட் லேக்ஸ் ட்ரையல்ஸ். லைக்னா இது மாதிரி இத்தனை பேருக்கு இப்படி செஞ்சா வரும் அப்படின்ற ஒரு திட்டவட்டமான ஒரு ட்ரையல்ஸ், ஒரு ஸ்டடி இல்லாதனால இது வந்து இட் நீட்ஸ் சம் மோர் ஆத்தென்டிகேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி முடிச்சிருக்காங்க இந்த ஸ்டடியை. இட்ஸ் a good study. Next slide. அஃப்கோர்ஸ் இதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோராலஸ் ஒரே மாதிரியான கன்க்ளூஷன் தான் கொடுத்துருக்கு. இது வந்து இட்ஸ் ஒரு ஸ்டடி. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2012 பெங்களூர் ஸ்வியாசான்னு சொல்லிட்டு ஒரு அருமையான ஒரு இடம் இருக்கு, அங்க பண்ணது. அவங்க வந்து பண்ற ஸ்டடிஸ் எல்லாம் ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும், அவங்க லெவலே வேற. They have done a wonderful study on this paper and it was Nagendra sir, Nagaratna sir, இவங்கெல்லாம் கூட சேர்ந்து பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஸ்டடியை. இதுல வந்து யோகா தெரப்பி ரெடியூசஸ் பெயின், ஆங்ஸைட்டி, டிப்ரெஷன் அண்ட் ஸ்பைனல் மொபிலிட்டி. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இடுப்பு வலி அப்படின்னா அந்த இடுப்புல இருக்கிற வலி மட்டும்தான் பிரதானம் கிடையாது. அந்த வலிக்கு உண்டான அடுத்த பி, நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், பேக் ஒரு பி, பிரெயின் ஒரு பி. இந்த ஆங்ஸைட்டி, டிப்ரெஷன் எல்லாம் வந்து ரொம்ப அழகா மேனேஜ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, they have selected 6 supine postures, 2 prone postures, 2 sitting postures and 3 standing postures. நீங்க இந்த கருப்புல நான் ரொம்ப வட்டம் ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்ல போட்டு காமிச்சிருக்கேன் பாருங்க. அந்த பாஸ்டர்ஸ் சொல்லி காமிச்சிருக்கேன். அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த சுப்பைன் ப்ரோனு கீழே QRTன்னு கொடுத்துருப்பேன். இந்த QRT அப்படிங்கிறது குயிக் ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக்ஸ். அப்புறம் வந்து கீழே பாத்தீங்கன்னா அகைன் வந்து ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக்ஸ் தான். அது வந்து என்னன்னா இட் கிவ்ஸ் யூ கிராஜுவல் அண்ட் ப்ரோக்ரெசிவ் ரிலாக்ஸேஷன். இட்ஸ் லைக் ஷவாசன் அந்த மாதிரி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன பாஸ்டர்ஸ் பண்ணிருக்காங்க, அவங்க என்ன எப்படி பண்ணாங்க அப்படிங்கறத ரொம்ப டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க. இந்த டெக்குரேட்டால் அப்படின்னு இந்த ரெஃபரன்ஸ் கடைசியில இருக்கு, நீங்க பேப்பரை டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கலாம். அது படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன போஸ்டர்ஸ் பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும், எவ்வளவு பண்ணணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் டீடைலா கொடுத்துருக்காங்க. இட்ஸ் அ குட் பேப்பர் இன் த சென்ஸ் லைக் இட் கிவ்ஸ் யூ அ கைட்லைன். இப்படி ஆரம்பிச்சு இத்தனை செஞ்சு இப்படி முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் இட் ரெடியூசஸ் பெயின். அஃப்கோர்ஸ் யூ வாண்ட் யுவர் பெயின் டு கெட் ரெடியூஸ்ட். And also it reduces anxiety in the individual and it reduces the occurrence of depression. And நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த peripheral sensitization குறைக்கிறதுக்கு, plasticity promote பண்றதுக்கு, spinal mobility நம்ம improve பண்றோம் யோகா தெரப்பி. Next slide please. I'll take a break. I'll wait for your question. Babu sir, அதை கேட்டுட்டு இருக்காங்க. Babu sir, are you on the line? Babu sir. ஹலோ, சொல்லுங்க சார். மறுபடியும் நீங்க லைன் சேஞ்ச் பண்ணும் போல அதே சேம். இல்ல பாபு சார், நீங்க என்ன பண்ணுங்க, உங்களுடைய மொபைல்ல அந்த சாட்ல டைப் பண்ணுங்க. ஸ்ரீதேவி மேடம் படிச்சு எனக்கு கேட்பாங்க, நான் சொல்லுவேன், நீங்க கேட்டுக்கோங்க. ஜஸ்ட் ஒண்ணு ஸ்க்ரூ போட்டா வேண்டாமான்றது மட்டும். Meantime, any other questions, please? Any other questions? Hello, sir. Deepak,
പറഞ്ഞോളെ. Sir, I have a question. Like, if the patient is having disc degeneration, like the bones are degenerating in the spinal axis, so what will be the solution for it? Okay. What is the solution for? Are you seeing my video? Yes, sir. What is the color of my hair? It's like white. Slight illa, full light white. What is the reason? What is the reason? It's due to the old age. That's it. As we become older, we have some changes happening in the body. Okay. There are certain changes which are seen externally. There are changes happening internally. And we need not attend to each and everything. Okay. Suppose my hair gets white. It depends on me whether Yes, sir. to color it or to leave it. So if you become old, the disc gets degenerated, the bones get degenerated, the muscles get degenerated, everything gets degenerated. Why old people do exercises? To increase the mobility. Yeah, to keep up their mobility, because a young person becomes older, the mobility reduces, the muscles becomes weaker, the heart becomes weaker, the lungs become weaker. So you try to do something so that you improve your levels of activity by activating your lungs, heart, kidney, liver, stomach, everything. That's why you do yoga therapy. That's why yoga therapy is very famous. You got it? You know Yes, sir. which you know which part of the world yoga therapy is used is very famous? That is a Can you guess? difficult. No, the answer is very easy. You know what? Iyengar Except in or Krishnamacharya. no. Which part of the world yoga is famous? Western part, no? Except India, everywhere it is famous. It's not a joke, it's a fact, because everything is there on the doorstep. No, you don't realize the worth of it. But whereas the Westerners, they know what is the worth of yoga therapy. That's why they come to India. If you see the picture, what I posted about BK Iyengar sirs, all the Westerners came and learned, and they are the one who are running the schools there now. Okay, because they know the worth of yoga therapy. Our people, we don't understand. We have to practice yoga therapy to keep ourselves fit and healthy and happy. Okay, we just don't do it. They are health conscious people and they want to practice yoga therapy because it gives them results. So to answer your question, Deepak, degeneration is a normal phenomenon and there is nothing like you can do for it. You cannot do anything. Only thing is you have to postpone the degeneration. You can postpone degeneration, or if you have degeneration, you can improve the quality of life. You got it? Yes, sir. Suppose I was running 500 meters in such a time when I was 20. Now I have become 50. Now I cannot run in the same time, but I should keep running despite the time is not there. What does it mean? I ran, still I run, but not as quick as I used to. There is a difference between these two, right? Yes, sir. So you should keep your mobility, activity, strength and endurance as much as possible to keep yourself physically healthy. Okay, so degeneration is a normal phenomenon and you cannot stop it. And you can't do much about it. So degeneration is something natural. Did I answer your question? Yes, sir. But if it happens in the year of 35, will it be normal? Degeneration, if it is said in 35, it is not normal. It is Sir, subnormal. Yeah. So if that is the situation, what will be the criteria? If somebody says it is degenerated, suppose for example, you have somebody says your knee is degenerated. Okay. For example. Yes. What is your age, Deepak? It's 29. 29. Suppose somebody says that your knee joint is degenerated. What you will do? What you have to do is you have to do proper exercises. Okay. And whatever way there is a provocation of symptom. For example, if you have pain and if you stand for more than 4 hours, if you have pain, you should not stand for more than 4 hours. It's something like that. You should avoid provocative factors. You should do promoting activities. For example, strengthening exercise for the knee,
Okay, and you should not put on weight. You should not lift heavy weights. You can do a lot of bending and standing exercise, but you should not lift weights. Got it? Yes, sir. So there are certain precautions when you have a degeneration. You should not load that joint. You should not cause more of stress and strain to the joint. That is the precaution you should take. Okay? Yes, sir. Thank you, sir. Yeah. Sir, Yeah. I have a doubt. May I? What's your name, please? Deepika. Yes, Deepika, please tell me. Sorry, I'll disconnect this. Okay, my question is, there are some low back pains without any specific reason, especially, the one which you get in the morning when you sleep and wake up, right? But medically, there is no medical reason actually. There's no medical reason behind it. Everything is fine. But what could be, apart from the mattresses and all? Yes. So those things are all out. So what could be the probable cause? Why is that? How old are you? How old are you? Me, 30 plus. Okay. Are you married? I don't have this problem. Touch wood, I don't have this problem. It's just I've heard, from the people. So. Okay. So if you have this problem, it'll be easy for me to explain. So no, honestly, I don't. Okay. I don't have that. Good. You should not have, and you'll never have it. The question was like, early morning காலையில எந்திரிக்கிறச்ச வலிக்குது, அது வந்து மெடிக்கல் ரீசன் ஒண்ணுமே இல்ல, அது வலியான்னு கேக்குறீங்க. There can be two reasons for pain. One can be having some problem in the back. Okay, because of the problem you will get pain, and you can pinpoint the cause. அதான் ஆரம்பத்திலே சொன்ன specific low back pain அப்படின்னு சொல்லிட்டு. There is another cause where you will not have any issues, but despite you will have pain. That is called as non-specific pain. Okay. Nalli madam edo kelli kettirkeenga, na solren oru nimisham. Okay, so what I was telling, when you get up in the morning you get pain, it is not actually pain, it is stiffness. சரிங்களா? நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஸ்டிஃபா இருக்கிற ஜாயிண்ட் வலி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. They will not be able to differentiate between pain and stiffness. Stiffnessங்கிறது பிடிப்பு. அந்த பிடிப்பு என்ன ஆகும்னாக்கா, முதல் வாட்டி அசைக்கும் போது வலிக்கும், அடுத்த வாட்டி கம்மியா வலிக்கும், 4-5 வாட்டி பண்ணீங்கன்னா நல்லா வலி குறைஞ்சிடும். அதுதான் வந்து விளையாடுறச்ச நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, வார்மிங் அப் பண்ணிட்டு அப்புறம் விளையாடணும்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ யூ ப்ரிப்பேர் த ஜாயிண்ட் ஃபார் த ஹையர் ஆக்டிவிட்டிஸ், ஹையர் டிமாண்ட். ஸோ அது மாதிரி இந்த மூவ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்து ஸ்டிஃப்னஸை குறைக்கணும். இந்த பெயின் வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் தானே ஒழிய பெயின் கிடையாது. காலையில் எந்திரிக்கும் போது இடுப்பு வலிக்குதானாலும் எனக்கு நல்ல மேட்ரஸ் சஜஸ்ட் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க. பேசாம கீழே படுப்பா, வலியே வராது அப்படின்னு. கீழே படுத்தாலும் வலி வரும், அது வலி கிடையாது, ஸ்டிஃப்னஸ். மூவ்மெண்ட் கொடுத்தோம்னா தானா சரியா போயிடும். But what is the cause actually? Why is it happening often? Because in spite of having a proper exercise routine in their life, still that stiffness is there in the morning. Stiffness can be because of many reasons. You sleep in AC, you will get stiffness. You don't work, you will get stiffness. You work in excess, you will get stiffness. It is a response to the individual, and it is based on purely genetics and your social reasons. Okay. But what if that person also has frequent cough issues? Can this be linked? Is there any way like No. To link back pain and cough is not that rational. It doesn't have any. No. It can be ignored. I think that person need not think so much. Okay. This I think we'll be getting this. Yeah. In another 2 minutes, this is going to disconnect. Can we Nalli madam with your has permission? asked me. Please. We will connect once again, sir. Yeah, thank you. Just one more query. Yes, may I? Right. This is about stenosis. Am I allowed to talk about stenosis? As long Zoom allows you, go ahead. Okay. All right. There are few back pains where forward bending works. There are few, where the backward bending. I'm sorry because I had to join. I didn't join from the beginning, the session. So, okay. So in case of stenosis, forward bending works. In case of few other low backs, backward bending works. So how is it? What happened? Maybe I'll answer it after this break. Sure, sir. Thank you. And sir, Babu sir oda question சொல்லலாமா?
சொல்லுங்க மேடம். பாபு சார் வந்து இப்போ ஷோல்டர்ல வந்து நமக்கு ஒரு டிஸ்லொகேஷன் இருக்கு அப்படின்னா மூவ்மெண்டே பண்ண முடியாதுன்னும் போது சர்ஜரி பண்ணிட்டு ஸ்க்ரூ போட்டு இந்த சர்ஜரி பண்ணுவாங்களே அது அட்வைசபிளான்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. சர்ஜரி அட்வைசபிளான்னு கேக்குறாரா? ஆமா சார். ஓகே, நான் ஆன்சர் பண்றேன் மேடம். We will disconnect this, sir. We'll connect once again. Okay, ma'am. Okay. I'm on the line.